हेलो जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਨੀਰ ਕੁਲਚਾ। ਇਹ ਪਨੀਰ ਕੁਲਚਾ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਨਾਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੈਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਵਧੀਆ ਸੌਫਟ ਤੇ ਪੋਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਲੈ ਲਈ ਗੇਲ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ। दही पाने 2 चमच ਆਪਾਂ दही ਦੇ ਪਾਉਣੇ दूध पाने एक चमच ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। नमक पा लेंगे, बेकिंग पाउडर पा लेंगे। हुण आपां इहनूं चंगी तरह आटे नूं मिक्स कर लेंगे। हुण आपां थोड़ा जिहा दुध होर पाउंदे ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ ਲੈਂਦੇ। हाँ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨਰਮ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਲਈ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। टमाटर पा लेंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਮਸਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। फिर आप गैस से तवा धरते हैं। आटा अपना वधिया हो गया। हुण आप इहदे 4 पेड़े बना लवांगे।
ਦਿੰਦੇ ਦੇਸੀ। ਧਨੀਏ ਦੇ ਪੱਤੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨੀਆ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੁੱਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਕ ਨਾਲੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਨਰਮ ਹੋ ਜੂ, ਨਾਲੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਲਚਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਸਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਲਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਘੀ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਧਨੀਏ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸੌਫਟ ਪਨੀਰ ਕੁਲਚਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।